Yeah, good afternoon, Ananda. I welcome you all for this special lecture on the theme, the role of media in the geopolitics, being organized by the Department of Journalism and Mass Communication in association with the Foresight Broadcasting News Network. I would like to invite today's president of the function, Professor Srinivas Vardhanam sir, Dean, Faculty of Social Sciences, and Director of Learning Marketing, and also Director for COEL. Kindly come on the stage and acknowledge. Next, I call upon today's speaker, Mr. Sudhakar Sharma Garu, Chief Editor, Foresight Broadcasting News Network. Sir, kindly come on the stage and acknowledge. Next, I would like to invite the CEO of Foresight's Broadcasting News Network, Miss Anjali Garu. Kindly come on to the stage and acknowledge. Next, I request Mr. Dr. Sunil, our colleague, kindly come onto the stage and acknowledge. I request Mr. Narasimham to kindly hand over a bouquet to Vardhana Srinivas sir. Next, I request Mr. Shashank kindly hand over a bouquet to where is Shashank? Yes. Yeah. To Sudhakar Sharma sir. Next, I want Mr. Sandhya. Ms. Sandhya. To PO Madam Anjali Garu. Next, I request Sana Fatima. Bouquet to our Professor. Thank you, sir. Good afternoon, friends. Respected dignitaries on the dais, Mr. P. Sudhakar Sharma Garu, Chief Editor, Foresight TV. Mr. Anjali Garu, CEO, Foresight TV. My colleagues in the department, Dr. Yadagiri Garu, Head Department of and Sunil Kumar Putana, and Jamil Garu, Principal Correspondent of Foresight, and all my dear students. I welcome you all to this special lecture on the role of media in the geopolitics. First of all, I would like to express my sincere thanks to you all and our guests for attending this special lecture. Because this type of lecture, why we conduct means university should give some direction to the society. Our students should have knowledge about society, what is going on, what is happening on around their place. It may be a village, it may be a town, it may be a city, it may be a state, it may be a country, it may be a global. We should have at least basic knowledge and information regarding that. Particularly journalism students must have that curiosity to know about surroundings. And they should have some knowledge about every subject, not only global politics or national. They should have knowledge about science. They should have knowledge about agriculture. They should have knowledge about economics. They should have knowledge about history. Everything. Because you are going to write news reporting on every area in your profession future. So, in that context, our university
in many departments, we are conducting different kinds of programs like webinars, conferences, international conferences, national conferences, special lectures. And apart from counseling classes, we conduct different types of programs, like Haritaharam kind of programs also we do. Sometimes we conduct run programs, walk programs, different kind of programs to sensitize the society, because university is nothing but a director of the society. We should create some opinion leaders here. Our university is not a normal university. Our Ambedkar Open University is the first open university in this country, first open university. 40 years back, our visionary leadership has introduced this kind of new philosophy in the education system, open distance education. Through that, lakhs of students completed their graduation and post-graduation in different subjects. We have been offering different kinds of programs in science, commerce, arts, faculty of social sciences. In Faculty of Social Science, we have 9 departments, including economics, history, political science, public administration, sociology, library and information science, psychology, geography. Particularly, most dynamic subject is journalism. Now, in PG level, we have JMC, Journalism and Mass Communication. PG level, we are offering course. And UG level also, undergraduate level, students can opt this subject as one of the subject their options. In many areas, like rural students also these days they are pursuing mass communication from our university. We prepare excellent course material for our learners, as our students can have that idea also. Apart from course material, we record audio video lessons. University has separate YouTube channel and separate Sarvatrika Vani, one radio, web radio we have. And we have slot in All India Radio. And we have slot in Nipuna, Vidya, TSAT channels. Different ways, even website. Almost 1,800 video lessons we have in our website. Almost 1,600 audio lessons we have in our website. Anytime, anywhere, student or learner can see and can listen our lessons and can watch that lessons through our website or through 24/7 or through our YouTube. Different kind of channels we are providing from our website. Whatever, this is also one of the sensitization program from our university. Thank you, Sudhakar Sharma garu and CEO Anjali garu for giving this opportunity, because always university searching for the kind of persons we have to start wherever possible. We plan to conduct this kind of lectures, special lectures on different areas. Now, global politics now a burning area. Media means it's a watchdog. 4 pillars already we know that. Legislature is one of the area, and execution, one of the area. Third thing, judiciary. Three pillars. What they are doing, what type of legislations they are taking place, what type of administration they are doing, what type of judgments from judiciary. Finally, who are the sufferers, who are the people who are experiencing those things? Is it reachable, or is it helpful for the common man? Media has to take care of that. That is the 4th pillar. That's the most important responsibility on our hands. We are in democracy. In democracy, these 4 pillars are most important pillars for sustaining democracy these days. Global level, majoritarianism is ruling now. Through WhatsApp universities, we are getting all false fake news. It's not at all, we are not getting any scientific information from anywhere. You take national channels, you take international channels, you take regional channels, you take separate YouTube channels. Everybody, most of the journalists are working for their consumerism, their ruling selfishness, or more, their interests are different from final
interest of democracy, to save our democracy. That is a major threat to the of this generation nowadays. Just you see anywhere in Al Jazeera to CNN to F24 to normal local channels, almost 600 YouTube channels are working for the ruling party last elections. And nowadays, even regional parties also maintaining some separate YouTube channels. Where is the truth? How can we find truth in the news? One paper writes something, one paper shows writes something, and they're propagating and promoting some information. Is there any real truth in this? Is there any rationality in that? Just as a journalism student, we should have that power. We should have that common sense to find, because you are the pillars of the society. You are the torch bearers of this society. You are going to give information for future generations. Please, from my side, I request you all, you develop skills in all areas. Read more books. Get scientific knowledge. First, we should have in our mind common man. Common man in our rural area, irrespective of caste, creed, and religion, and anything. Because nowadays we are struggling with majoritarianism. Please get that. You have to understand the meaning of majoritarianism. In democratic country, majoritarianism always dangerous. Try to understand that. Now I request. This is my introductory remarks. Now I request Sunil Kumar Potna to introduce guests. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for the introduction of the lecture. Now it's the time to introduction about our guest, Sri Peravale Sudhakar Sharma. He is the key speaker today's lecture. Sri Sharma Garu is the chief editor for Foresights Broadcasting News Network. As the seasoned journalist and media researcher, he has been at the forefront of the global political landscape through the insightful, immaculate, and intensely compelling editorial insights and enlightening perspectives, continuously aiming at the unification of the international thought currents at bringing about remarkable upscaling and stabilization of socio-political scenario all across. He holds a master's degree in international business management from the prestigious All India Management Association, New Delhi, and a specialist in international humanitarian law from the coveted Leiden University. He has also been an active authority on Indological research and tireless traveler on the path to the truth from the truths. Now coming to the Miss G. Anjali Garu. She is a CEO of Foresight's News Broadcasting News Network. As the youngest CEO, she has been making tremendous strides in the cruising globally redefining new media, continuously vying with the ever-increasing managerial demands, both within and without. With a rare insight into the minutest of the details hovering around the, especially lead the organization as a whole into a new era of unbounded potential for unleashing the fullest powers of the journalism at its pinnacle level. She is setting up in turn the benchmark for the digital era, with which happens to be the next vying lead of the times to follow. As a
fashion fanatic. She has been at the helm of the affairs in leading the most desirable new age fashion channel, incorporating the traditional content as the forerunner for the contemporary trend, thereby aligning the snowy past to the blaze future, arriving at the rare synthesis in the enriching domain of the fashion in its fullest interpretation. A visionary to the core, she has been hailed as a futuristic entrepreneur by the elite in the leading and upscaling the business in the multitude world of complexities through the enduring conduct, engulfing approach, and heartfelt into a reshape the world we see in reaching uplift the level of the purified perfection. Thank you for the. సుధాకర్ శర్మ గారు చూడగానే చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తారు. చూడగానే చాలా మనకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే మన ఒక చాలా యూనివర్సిటీస్ లో మంచి ప్రొఫెసర్ ని డైలీ స్టూడెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ షేర్ చేస్తూ తన నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తూ ప్రశాంతంగా ఉండే ఒక సీనియర్ ప్రొఫెసర్ కనిపిస్తా. ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ సునీల్ కుమార్, మిస్టర్ పి సుధాకర్ శర్మ గారు. Namaste to one and all. I'm really happy to be here at this university. I have come here fewer times, 2 or 3 times. Every time I step into this university, a profound change happens within me. Unbounded happiness wells up from within me. The very landscape of this university gives an impetus to learning. So I'm really thankful at the very outset to the university authorities for giving me and our team an opportunity to be here and share our views with you all. In fact, I would like to convey my pranams and thanks to Director Madam, Professor Pushpa Chakrapani Garu, for the special permission for this event to happen. And most importantly, I would say that I've been really very happy to have had the interaction with Professor Srinivas Garu. He's one of the persons I have traveled across the country and beyond the shores also. But I have found such a nice person, a person full of purity and zeal for students. Every moment he's thinking as to how best we can help students, to help them seek knowledge, because all life is nothing but knowledge. Nahi gnanena sadrusham pavitram iha vidyate. That is our scripture. It very clearly says and shows that there is nothing more pure or perfect or really needful to us than knowledge. That is the most desirable thing. At this moment, I would like to really thank the support of Dr. Yadagiri Garu and Dr. Sunil Garu for making this happening or for making this event a reality. So, people, coveted people here. And now, I really welcome all the students and the elderly who have assembled here, this August assembly, because I really feel very happy to meet students everywhere, either at IITs or at IIMs or at the regional universities or even in the schools, because the tender children, when they come to the dais,
how nice it will be. A person learning something really makes me happy because my life has shown me that knowledge alone matters. We may think that there are many other things which are worthy of. No, never. Human life is very, very rare, very, very sacred, very, very honorable thing. First of all, we have to understand that as human beings, we have a responsibility collectively because we all share the same planet. And my esteemed Sir, Professor Srinivas has said that this university has been established as the first distant education center. I'm really happy because this university has spread the light of knowledge for 4 decades. It's not a small thing. It's really due to the efforts of the syndicate of professors, management, and the government, and especially the students. So, dear students, first of all, I would like to congratulate you for joining the master's program because joining the master's program is not a small thing. It's a very big step towards your research activity that is awaiting you. So this is the next step. After undergraduation, you have chosen the master's program. And second time, congratulations for choosing journalism. Master. So happy and elated that you have selected the best field. No doubt about it, I will say 100% you have really taken up the right course. I'm not trying to demean the other courses, but this is the most rewarding course, rewarding branch of knowledge. And thirdly, I'm going to congratulate you for choosing this university. Okay? Congratulate you. And dear students, now let us try to look through the theme which has been given or which has been selected for the day. It's all about the geopolitics. Geopolitics is something very close to my heart, dear to my heart. Since many decades, I have been associated with the international affairs. I would say that international affairs brings about a rare transformation within all of us. Previously, my mind was focused more as an Indian. Whatever event happens, I used to look through it as an Indian. Okay, if the event was very far off, then I used to think, okay, it's too isolated, too far off, and seemingly not connected with our country. So I may not show much interest over it. But over the years, the experience, my mentors, I'm really thankful to all the mentors who have guided me because but for their help, but for their blessings, I would not have been here. Really, my mentors have trained me. They have blessed me with the insight as to how I should look at a phenomenon. That's very important. Ikkada, if people are convenient with Telugu, బికాస్ నేను కూడా తెలుగే కాబట్టి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని చెప్పారు కదా, కాబట్టి తెలుగులో కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే మీడియా స్టడీస్ అనేది చాలా చాలా విస్తారమైనటువంటి విఖ్యాతి కలిగి మనం ఏ ఈవెంట్ తీసుకున్నా కూడా అది ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ కిందకే వస్తుంది. వెన్ యూ బాయిల్ ఇట్ డౌన్, when you really see the end of it, ఇది నిజంగానే not connected to only one place. In fact, I will tell you something. మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే మనలో చాలా మంది ఎన్ఆర్ఐస్ అని విన్నారుగా, ఎన్ఆర్ఐస్ నాన్ రెసిడెంట్, అలాగే డిఫరెంట్ డినామినేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ నేను ఈరోజు ఒకటి చెప్తాను, అది ఆ స్టేటస్ ఎవరి దగ్గరైనా ఉంటే మీరు చెప్పండి, నిజంగా ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ యూ అండ్ గ్రీట్ యూ ఆల్సో. అదేంటి అంటే ఎవరికైనా పిఆర్పి అనే స్టేటస్ ఉందా? పిఆర్పి అంటే పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లానెట్ ఉందా?
anyone has that, I'm really, really glad. I'm in fact searching the whole world to meet one person who has that TRP. Clearly shows. టిఆర్పి స్టేటస్ మనకి ఎవరికి లేదు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, మనం ఇక్కడ ఈ ప్లానెట్ పైన వచ్చి కొన్ని రోజులు ఉండి మన యాక్టివిటీస్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాం. నోబడీ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్. Isn't it? First you should bear that in mind. జర్నలిజంలో నాకు బాగా ఉపయోగపడిన అంశం ఇది. అందువల్ల నేను మొట్టమొదటి ఇదే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నేను ఈ ప్లానెట్కి వచ్చేటువంటి ఒక ట్రావెలర్, స్ట్రేంజర్, ఆన్లుకర్, పిల్గ్రిమ్, విజిటర్ అని అనుకుంటానో అప్పుడు నా పర్సెప్షన్ మారిపోతుందిగా. నాది అనేది ఏది పర్మనెంట్గా ఇక్కడ లేదుగా. ఏదో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆక్టోపస్ని కదా మనల్ని పట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా రకరకాలవి మనల్ని పట్టుకుంటాయి. నేషనాలిటీనో, రేసిజము, మన రిలీజియను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ విల్ టెల్, రిలీజియన్ అనే పేరు వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. రిలీజియన్ అనేది మంచి అంశం. రిలీగియర్ అనే 2 పదాల నుంచి వచ్చింది రిలీజియన్. అంటే దట్ విచ్ కనెక్ట్స్ యూ టు యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. మన లోపల ఉన్నటువంటి ఒక సత్యమైన పదార్థంతో, సత్యంతో మనల్ని కలిపేదే రిలీజియన్. మరి అలా ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ బ్రాండ్ నేమ్స్ లాగా ఉంటే మనకెందుకు మధ్య ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఉంది, ఇంత మంచి యూనివర్సిటీ. మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారు. మేము వీఆర్ ఇన్ బంజారా హిల్స్ అంటాం కదా, అక్కడ ఉన్నాం. మరి బంజారా హిల్స్ నుంచి ఇక్కడ రావాలి అంటే మనం సెట్ చేస్తాం కదా GPS ఏదో, అది ఒక రూట్ చూపిస్తే అలా వచ్చాం. సపోజ్ మీరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండొచ్చు, మీరు ఇక్కడి నుంచి రావచ్చు లెక్చర్, ఇంకొకరు ఇంకో డైరెక్షన్ నుంచి రావచ్చు. కానీ మీటింగ్ పాయింట్ మాత్రం లెక్చర్ హాలే, యూనివర్సిటీనే. కానీ మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూడండి బాబు, ఈసారి నుంచి ఇక్కడ రావాలి అంటే ఎవరైనా సరే పక్కన ఉన్నా సరే బంజారా హిల్స్కి వచ్చి అక్కడి నుంచి రావాలి, అదొక్కటే రూట్ అని చెప్పాను అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? ఎంత ఇల్లాజికల్ కదా. మా ఇల్లు పక్కనే ఉందండి, ఇక్కడే ఉన్నాం మేము, మరి మేమెందుకు బంజారా హిల్స్కి రావాలి అంటే కాదు కాదు, ఆ రూట్ నేను వస్తున్నా కదా, నేను ప్రామాణికం కాబట్టి నేను వస్తున్న రూటు పర్ఫెక్ట్ కదా, కాబట్టి మీరందరూ కూడా అలా వచ్చి ఇలా రావాల్సిందే, అది మాత్రమే అన్నాను అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? అలా ఉంది ఇప్పుడు రిలీజియన్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి వార్. అసలు అక్కడ అవసరం ఏమీ లేదు, ఎవరి పాత్రలో వాళ్ళు హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక రిలీజియన్ గురించి ఇంకోరు తెలుసుకోవడం అంటే ఎంత ఆనందదాయకం. తెలియని విషయాలు షేర్ చేసుకోవడం, ఒకరికొకరు కోఆపరేట్ చేసుకోవడం, అలా వెళ్ళాలి. దట్ షుడ్ బి ది స్పిరిట్. జర్నలిస్ట్ గా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏమంటే యూ షుడ్ రైజ్ అబౌవ్ ది రిలీజియన్. మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ట్రూ జర్నలిస్ట్ కావాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ పిఆర్పి మాత్రం మీ జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దండి. వచ్చాము, మళ్ళీ వీఆర్ లీవింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఐ కాంట్ టేక్ ఈవెన్ ఏ స్పూన్. నాకు చాలా ఇష్టమైన పెన్, అది కూడా నేను తీసుకోలేనుగా. ఐ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్ హియర్ ఓన్లీ. ఐ మే యూజ్ ఇట్ హియర్. ఐఎమ్ పర్మిటెడ్ టు యూజ్. You are permitted to use the resources, but you can never carry them with yourself. When you have that feeling, అప్పుడు నిజంగా animosities, jealousy, interpersonal rivalry అసలు వచ్చే అవకాశం ఉందా? రాదుగా. మీరు జాక్ ఫ్రూట్ అని చూసారా? ఎవరైనా ఇక్కడ జాక్ ఫ్రూట్ అంటారు. ఏమంటారు జాక్ ఫ్రూట్? అనసపండు. తెలుగులో ఎంత బాగుంది చూసారా? తెలుగు నిజంగా నేను చిన్నప్పటి నుంచి మెడ్రాస్ అంటాం కదా, అక్కడ చదువుకొని ఇంట్లో వాళ్ళు భయపడ్డారు. తెలుగు అక్కడ తెలుగు వేరే ఉంటుందిగా, ఎప్పుడు వస్తుంది ఎట్లా అట్లా అయిపోతుందేమో అని ఇంట్లో భయపడ్డారు. అందుకు అమ్మ వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు, ఎక్కడున్నా ఇంట్లో మాత్రం తెలుగు, మన తెలుగే మాట్లాడాలి, తప్పుగా మాట్లాడరాదు. మీరు తమిళ్ వచ్చి, ఎందుకంటే మాకు న్యాచురల్గా తమిళం మలయాళం అంటే కొట్టిన పిండి, ఇంకా అలా వస్తుంది కాబట్టి యాక్సెంట్ మారిపోరాదు అని చెప్పారు. అందుకు అలాగే అప్పటి నుంచి జాగ్రత్తగా తెలుగును పెంచుకుంటూ పోషించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. అలా పనస పండు చూసాము. మరి పనస పండును మనం కట్ చేయాలి అంటే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్కిల్ అవసరం. మనకు అందరూ వెళ్ళి కట్ చేయలేం. మన దగ్గర ఇచ్చి తినండి బాబు అన్న మన వల్ల కాదు.
దానికి ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది. మనకు ముందు ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని ఏదో సమ్ టెక్నిక్స్ చేస్తే అప్పుడు ఎంత సులభంగా చేసేయచ్చు. యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, ఎంజాయ్ ద ఫ్రూట్, యూ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్. అలా మనం కూడా ముందు వీ హ్యావ్ టు అప్లై దట్. మనం ఈ ప్రపంచంలో జర్నలిస్ట్గా వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు మనలో కొన్ని క్వాలిటీస్ నింపుకొని వెళ్ళాలి. అప్పుడు జర్నలిజం ఎంత చక్కగా ఉంటుందో. ఎవరితో అయినా, ఎక్కడైనా, ఏ ప్లేస్లో అయినా హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకోగలం. న్యూఢిల్లీలో ఉన్నాను, కోల్కతాలో ఉన్నాను, కేరళ ఇక్కడ మైసూరులో ఉన్నాను. ఎక్కడ పోయినా కూడా మనకు ఒకటే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అని మనం బయట బోర్డులు చూసినాం, ఓహో ఇప్పుడు కోల్కతాలో ఉన్నాం. అంతేగాని ప్రజలు ఎక్కడైనా మంచివాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు మంచివాళ్ళు లేకుంటే సూర్యోదయమే రాదు. మీరు అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రపంచంలో మంచి అనేది లేకుంటే సూర్యోదయం అనేది ఉండదు. అది మీరు ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు గో డీప్ ఇన్ టు ద ఫిలాసఫీ. ఐ విల్ టెల్ యూ, ఐ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ ఆల్సో. గుడ్నెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్, దట్స్ వై వీఆర్ థ్రైవింగ్. ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే ఈ జియోపాలిటిక్స్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. మరి ఏమిటి ఈ ప్రాముఖ్యత? ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యత ఉంది అంటే, ఈనాడు ఏ దేశం కూడా ఐలాండ్ కాదు. ఏ దేశం కూడా ఐలాండ్ కాదు. ఏ రాష్ట్రం కూడా ఐలాండ్ కాదు. అప్పుడు ఒక ఆక్షేపణ రావచ్చు, మాది లీగల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ కౌంటర్ స్టేట్మెంట్ కూడా రావచ్చు, హైదరాబాద్ ఈస్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కదా, మరి ఇక్కడ ఎలా వర్తిస్తుంది అని అనవచ్చు కూడా. ఇక్కడ ఐలాండ్ అన్నంత మాత్రాన వీఆర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది అదర్ స్టేట్స్ ఆర్ అదర్ ప్లేసెస్ బై వాటర్ అని అర్థం కాదు. హియర్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు షో దట్ వీఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. ప్రతి చోట ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన అన్ని మినరల్స్ మన దగ్గరే ఉండవు. అలాగే మనకు కావాల్సిన అన్ని రిసోర్సెస్ ఒక ప్లేస్ లో ఉండవు. మ్యాన్ పవర్, స్కిల్, డిఫరెంట్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు గెయిన్ ఫ్రమ్ అదర్స్. ఇన్ టర్న్ వీ గివ్ సంథింగ్ టు దెమ్ విచ్ ఆర్ యూనిక్ టు అవర్ సెల్స్. మంచిది. ఒక ప్రిన్సిపల్ మనం ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటామో అప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్ లో కూడా ఇట్ రియలీ హోల్డ్స్ గుడ్. నిజంగా ప్రతి దేశం కూడా మనకు యుఎన్ ప్రకారం 193 కంట్రీస్ ఆర్ దేర్ అని చెప్పేది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ 193, 2 కంట్రీస్ ఆర్ దేర్, పోలీసీ అండ్ అదర్ వన్, విచ్ ఆర్ ఎక్సెంప్షన్స్. అంటే దే ఆర్ ఆల్సో ద కంట్రీస్ బట్ నాట్ అండర్ యుఎన్ అని. ఓకే, ఇట్స్ వ్యాలిడ్. మరి 193 కంట్రీస్ ఉన్నటువంటి మన ప్లానెట్ ఎలా ఉందో మీకు తెలుసా? నిజంగా ప్రతిరోజు నాకు ఎడిటోరియల్ కానీ, ఆర్టికల్ కానీ ఏదైనా ప్రిపేర్ చేయాలన్నప్పుడు ఎంత హెవీనెస్ అవుతుందో మీకు తెలియదు. ఐఎమ్ రియలీ ఫీలింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఈ రోజుల్లో. ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ ఓపెన్ చేస్తానో అక్కడ వచ్చి న్యూస్ ఎలా ఉంది చూసారు? సో మచ్ ఆఫ్ ఇట్. అసలు ప్రపంచంలో 75% ఆఫ్ ది గ్లోబ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ వార్ యాక్టివిటీ. దట్ అలోన్ షోస్ దట్ వీఆర్ నాట్ హ్యాపీ స్టేయింగ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. మనం ఇంత మంచి బ్లూ ప్లానెట్ లో ఉన్నాం చూసారుగా. అసలు ఈ ప్లానెట్ గురించి కూడా మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను, టైం పర్మిట్స్. మీరందరూ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. అసలు మనం ఉండేది ఏదో సాలిడ్ గా, నిన్న రాత్రి జర్నీ చేసి వచ్చి ఫ్లైట్ బస్సు, ఈ రోజంతా రెస్ట్ లో ఉన్నాను అంట. ఫోన్ చేస్తే ఈ రోజంతా రెస్ట్ బాబు, నిన్న ట్రావెలింగ్ లో. అది విన్నప్పుడు అనిపిస్తుంది, ఎక్కడ ఉన్నాం రెస్ట్ లో? అసలు మనం ఉండేది ఒక ప్లానెట్ పైన కదా. ఆ ప్లానెట్ ఏమైనా ఊరికే ఉందా? ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రొటేటింగ్. తన చుట్టూ తానే తిరుగుతోంది. సరే, అది పర్వాలేదులే అనుకుంటే, సెకండ్ క్వాలిటీ ఈస్ రెవల్యూషన్. ఇట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది సన్ అట్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ 1000 kilometers per hour. ఇప్పుడు ఇక్కడికి మనం వచ్చాం 3 o'clock. ఇప్పుడు ప్రాబ్లీ ఇప్పుడు 4 o'clock అంటే వీ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ 1000 kilometers ఇన్ స్పేస్. సిన్స్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ స్పేస్ మనకు తెలియటం లేదు, ఫేటిక్ లేదు, జెట్ లాగ్ లేదు. అందువల్ల మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే నిన్న ప్రయాణం, ఈ రోజు రెస్ట్. లేదు బాబు, మన లైఫ్ లో కంటిన్యూస్లీ వీఆర్ ఆన్ ఏ జర్నీ. డే 1 to డే ఎండ్ వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఆన్ ఏ జర్నీ. అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అనదర్ థింగ్ ఈస్, మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, కంట్రీస్ అనేవి
మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి జియోగ్రఫికల్ బౌండరీస్, బార్డర్స్ ఇక్కడ ఏమైనా గీచారా ఇలా? లేదు. పొలిటికల్ బార్డర్స్ అనేవి we have, అంటే యాజ్ పర్ లా వీ హ్యావ్ టు రియలీ హ్యావ్ సమ్ బార్డర్. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది వార్స్ ఆర్ డ్యూ టు ది బార్డర్ ఇష్యూస్ ఓన్లీ. అవి కూడా ఉన్నాయిగా. అలాగే వార్ అన్నప్పుడు ఒకటి గుర్తుకొస్తుంది. యాజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యుమానిటేరియన్ లా స్పెషలిస్ట్గా, వార్ యాక్టివిటీ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మధ్య ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిఫైన్డ్. దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. మనం పూర్వకాలం నుంచి కూడా చూసాం కదా. ఏన్షియన్ టైమ్స్ లో ది వార్ ఆఫ్ మహాభారత అండ్ అదర్ వార్స్, ఈవినింగ్ సన్సెట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక సైరన్ అని ఇస్తారు. శత్రువు మీద కత్తి అలా ఉంచినా కూడా అంటాడు, నీకు ఒక్క రోజు దొరికింది, అమ్మా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఒక రోజు నీకు దేవుడు ఇచ్చేసాడు టైం, అలా పెట్టాడు. 1 సెకండ్ లో హిస్ హెడ్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. సైరన్ వచ్చింది, విన్నాడు. ధర్మంగా ఏమంటాడంటే యు ఆర్ లక్కీ, గెట్ అవే, వెళ్ళిపోతాడు, తనే లేపేస్తాడు, గో అవే. ధర్మ చూసారా, ధర్మ. ఆ ధర్మమే ఈ రోజు కూడా ఇంటర్నేషనల్ హ్యుమానిటేరియన్ లాలో జెనీవాలో దే హ్యావ్ గాట్ 4 కన్వెన్షన్స్. అలాగే హేగ్ లో కూడా దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్. వాళ్ళు తయారు చేశారు. సరే, వార్ యాక్టివిటీ అనేది ఇన్ఎవిటబుల్ కదా. మరి వార్ అనేది ఇన్ఎవిటబుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలా, హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కండక్టెడ్? మనం కంబాట్ యాక్టర్స్ అంటారు, నాన్ కంబాటింగ్ వీళ్ళు పీపుల్ ఉంటారు కదా, సివిలియన్స్. మరి వాళ్ళపైన మనం ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళను ఎంత దూరంలో ఉంచాలి, బఫర్ స్పేస్ ఎంత ఉండాలి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ హ్యుమానిటేరియన్ లా ఎంత మెర్సీఫుల్ అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ వెపనరీ యూ హ్యావ్ టు యూస్ అది కూడా చెప్పారు. బాబా నాకు ఇష్టం వచ్చింది, నేను ఒక న్యూక్లియర్ వెపన్ వేస్తానంటే కుదరదు. నువ్వు వేసావు న్యూక్లియర్ వెపన్, కానీ అది నీ ఎనిమీకి మాత్రమే టార్గెట్ కావటం లేదు, ఇట్ స్పాయిల్స్ ద హోల్ అట్మాస్ఫియర్. మరి హౌ ఆర్ యూ అకౌంటబుల్? హౌ కెన్ యూ ఫైర్ ఎ న్యూక్లియర్ వెపన్ జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ద టెక్నాలజీ, యూ హ్యావ్ ది వెపనరీ, యూ ఆర్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు యూస్ సర్టెన్ వెపనరీ. ఇప్పుడు కొన్ని కెమికల్ వెపనరీ ఉంది, అది ఎక్కడైతే పడిందో దాదాపు చుట్టుపక్కల 5x5 కిలోమీటర్ రేడియస్ లో ఒక్క ప్లాంట్ కాదు కదా, గ్రాస్ కూడా రాదు. చూసా, మరి ఇంతటి డివాస్టేషన్ మనం ప్లానెట్ కి ఎలా చేస్తాం? మనం వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాం, మళ్ళీ సక్సెసివ్ జనరేషన్స్ రావాలి, మరి వాళ్ళకి ఎలా? వీఆర్ అకౌంటబుల్ టు దెమ్. ఈ రోజు మనం ఇంత బాగా ఇలా లెక్చర్ హాల్ కట్టుకొని ఏసీ హాల్లో ఇంత బాగా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నామంటే we must thank our forefathers. వాళ్ళు కదా పూర్వీకులు చేసిన దాని వల్ల ఈరోజు మనం ఇలా ఉన్నాం. మరి మనం కూడా సక్సీడింగ్ జనరేషన్స్ కు, సక్సెసివ్ జనరేషన్స్ కు మనం కూడా సంథింగ్ గుడ్ వీ హ్యావ్ టు లీవ్ బిహైండ్. మనకి ఇప్పుడు చూస్తే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఉన్నాయి, దట్స్ ది గ్రేటెస్ట్ కన్సర్న్. మనం ఒకటి చూసాం అంటే జర్నలిస్ట్ ఆర్ జర్నలిజం స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా, మీకు ఈరోజు చెప్తాను, యుఎన్ న్యూస్ అనే ఒక యాప్ ఉంటుంది, ఈ రోజే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా యూ మస్ట్ ఫాలో దట్ యుఎన్ న్యూస్. నిజంగా ఎంత చక్కటి న్యూస్ అంటే మోస్ట్ అథెంటిక్ న్యూస్. ఇప్పుడు మన ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పింది యథార్థం. అసలు ఏ న్యూస్ నమ్మాలో ఏదో తెలియని ఒక పరిస్థితి, ఒక విపత్కర విపరీత పరిస్థితిలో మనం ఉన్న నేపథ్యంలో అట్లీస్ట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ రిలయబుల్ అని ఏదైనా ఒక న్యూస్ ఉంది అంటే అది యుఎన్ న్యూస్. ఆ యాప్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇఫ్ యూ డౌన్లోడ్ యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ కదా, మనం భూమి పైన ఉన్నాం, ఎక్కడ ఏది జరిగినా కూడా ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇజ్రాయిల్ హమాస్ వార్ జరుగుతుంది కదా, మనకేం పర్వాలేదులే, మనం హ్యాపీగా మన పని మనం ఉండదు. ఒక్క చోట డిస్టర్బ్ అయిందంటే దట్ డిస్టర్బెన్స్ విల్ లీడ్ యూ టు సో మెనీ థింగ్స్. అలా 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 మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి పాకుతూ వచ్చి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాకి వచ్చి అలా అలా వచ్చి లాస్ట్కి మన ఇంటి ముందు నిలబడుతుంది. ఏంటి అక్కడ వాళ్ళ వారు మనకేంటి అంటే దట్ వార్ హ్యాస్ ట్రిగర్డ్, దట్ హ్యాస్ స్టాప్డ్ ది సప్లై చైన్. సప్లై చైన్ అవసరమేగా మనకు. సప్లై చైన్ ఎప్పుడైతే ఆపేసిందో ఇమ్మీడియట్లీ
all our activities, operations and other things will come to a halt. అందువల్ల మనం ఎప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎక్కడ ఏ యాక్టివిటీ జరుగుతున్నా కూడా ఒక జర్నలిస్ట్గా, ముఖ్యంగా జర్నలిస్ట్ అంటే ఐ రిమెంబర్ మనకు ఒక జర్నలిస్ట్గా మనకు చాలా అవసరమైన విషయాలు ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా భాష, లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుంటున్నాం. ప్రతి భాష కూడా గొప్పదే, ఉత్తమమైందే, ఉన్నతమైంది. అలా ప్రతి భాషను కూడా గౌరవించే సంప్రదాయం మనకు ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏమంటే పాపులర్ లాంగ్వేజ్గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇంగ్లీష్ నడుస్తోంది. కొన్ని రోజుల్లో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ స్పానిష్ విల్ ఓవర్టేక్ ఇంగ్లీష్. మరి అప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ వదిలిపెట్టి ఉపన్యాసం అంతా కూడా స్పానిష్లో ఉంటుంది. అంటే పాపులర్ లాంగ్వేజ్ ఏదో అంటే మోస్ట్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ పాపులర్ లాంగ్వేజ్. మరి ఆ లాంగ్వేజ్ లో మన వ్యవహారాలు అప్పుడే మనం చూస్తుంటాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ స్పానిష్ లో పలకరించుకుంటూ హోలా హోలా అంటారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అలా. చూసారా, స్పానిష్ మారిపోయాము. అలా మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాంగ్వేజ్ చాలా, తెలుగు కూడా చక్కటి భాష, చక్కటి. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు మెడ్రాస్లో ఉన్నా కాబట్టి నాకు తెలుగు విలువ తెలుసు. అక్కడ అక్షర సంపద తక్కువ. తమిళ భాష చాలా గొప్పది, ప్రాచీనమైంది. నాకు కూడా చాలా గౌరవం శిలపతి గారు చదివాను. కానీ ఒక కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు తెలుగులో ప్రతి అక్షరం, ప్రతి శబ్దానికి ఒక అక్షరం ఉంది. కొన్ని భాషల్లో అది లేదు. వాళ్ళకు కాగా ఒకటే, పా బా ఒకటే, తా దా ఒకటే. ఇంక ఇవే ఇలా ఉన్నప్పుడు షా షా సా చెప్పనవసరమే లేదుగా. కాబట్టి ఇంత మంచి అక్షర సంపద ఉండి అద్భుతమైన సాహిత్యం భాషని పట్టు సాధించాడు. ఎందుకో నాకు పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గింది అని విన్నప్పుడు బాధ అనిపించింది. అలా ఉండకూడదు. మీరు ఎంత గొప్పవాళ్ళే, నేను ఒప్పుకుంటాను. మీకు ఎంతసేపు ఇలా అలవాటు అయ్యిండొచ్చు, కానీ దయచేసి అలా కాకుండా ఇలా అలవాటు చేసుకో. ఎందుకంటే మీ వేలు కూడా నొప్పేగా. దానికి మాటలు కనుకుంటే చెప్పేది, బాబు ఎంత నొప్పిగా ఉందో, నువ్వు రాత్రి నిద్ర వచ్చే వరకు ఇలా అంటుంటే నాకైతే ఎలా అంటుంది. సరే, అలా చేయరాదు. ఎప్పుడు కూడా పుస్తకం తెరిచి చదివామనుకోండి, అసలు పుస్తకం తెరిచి చదివినప్పుడే మనకు అనిపిస్తుంది ఎవరో మనకు ఒక తోడు ఉన్నారు. మీ ఎలక్ట్రానిక్ రకరకాల బుక్కులు నాకు కూడా ఎవరో ఇచ్చారు, ఒకటి బుక్ కిండిలో చదివాను, కానీ ఎందుకో ఫీలింగ్ రావట్లేదు. ఫ్లాష్ అది ఎందుకో అనిపించటం లేదు. అందుకు సరే ఇచ్చారు కాబట్టి అలా పక్కన పెట్టాను. పుస్తకం తీసామనుకోండి, మీరందరూ కూడా జర్నలిస్టులు, ఈరోజు ఫ్యూచర్ జర్నలిస్ట్, నాకు ఒక్క ప్రామిస్ చేయాలి. మీ అందరి ఇళ్లలో కనీసం 100 పుస్తకాలకు తక్కువ కాకుండా ఒక హోమ్ లైబ్రరీ పెట్టాలి. ఎవ్రీవన్ యూ షుడ్ ప్రామిస్. మీ ఇంటికి నేను వచ్చానంటే ఫస్ట్ నేను 100 బుక్స్ చూడాలి, సరేనా? స్టాండర్డ్ లిటరేచర్వి మీ ఇంట్లో ఒక 100 పుస్తకాలకు తక్కువ కాకుండా ఉండాలి, సరేనా? ఎవరు స్పేస్ అని కానీ అలా చూసుకోకుండా డెఫినెట్గా యూ షుడ్ మెయింటైన్ దట్ లైబ్రరీ. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా లాంగ్వేజ్ ఎంత ముఖ్యమో, ది అదర్ థింగ్ ఈస్ జియోగ్రఫీ. జియోగ్రఫీ అనేది నిజంగా ఎంత ముఖ్యమో మీకు తెలియదు. మనకు అసలు ఒక ప్రాంతం గురించి చెప్పారనుకోండి, జియోగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ తెలియకుంటే ఏమీ తెలియదు. ఒక చిన్న అనాలిసిస్ చేశాం. ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు, సపోజ్ మీ దగ్గరికి వచ్చాడు, ఏ ఊరండి అని సమ్ కోస్టల్ ప్లేస్ చెప్పాడు అనుకోండి, వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. అదే రివర్ పక్కన ఉండే అతను ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎంతో గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, ఏదో ఒక నది ఒడ్డున ఉన్నవాడు అంటే వాళ్ళ ఆలోచన సరళి వేరేగా ఉంటుంది. అదే ఒక ల్యాండ్ లాక్, మన ప్లాటో అంటాం కదా, ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళ ఆలోచన విధానం, మాట తీరు, ఆహార్యం, పద్ధతులు వేరేగా ఉంటాయి. అదే ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు ఢిల్లీలో ఉండేటప్పుడు కేదార్నాథ్ నుంచి, ఋషికేశ్ నుంచి కూడా కొంతమంది వచ్చి మా దీంట్లో ఉండేవాడు. వాళ్ళు ఎంత ఇదంటే పాపం వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు, ఎంత అమాయకులు. ఆ మౌంటైన్ ఇంకోటి మాట కూడా స్వల్పం, చాలా స్వల్పం. అంటే అలా ఊర్ధ్వంగా, ఉన్నతంగా వెళ్ళే కొద్దీ మాట కూడా తగ్గిపోతుంది. అదే మనం ఇప్పుడు కోస్టల్ ప్లేస్ లో మాటలు ఇట్లా వరదలాగా పుట్టుకొని వస్తుంటాయి. తప్పులేదు. ఆ ఆప్యాయత, ఆ తత్వం వేరు. ఏది కూడా మనం ఒక్కటి అని చెప్పామంటే
ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అని ఎప్పుడూ చెప్పవు. ప్రతి దానికి అదే వైవిధ్యం. అవునా? ఇప్పుడు మామిడి పండు ఉన్నట్టు ఇంకో పండు ఉండదు కదా. ఇది బాగుందంటే అది బాగాలేదని కాదు కదా. ప్రతి వైవిధ్యం, బయోడైవర్సిటీ కూడా అలాగే ఉంది కదా. ఈ నేపథ్యంలో మీరందరూ కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎంతసేపు మనుషుల గురించి, యుద్ధాల గురించి, దేశాల గురించే కాక పక్షులు, ప్రాణులు, జంతువులు, వృక్షాలు ఇవన్నీ కూడా మనతో పాటే కలిసి ఉంటున్నాయిగా. ఈ ప్లానెట్ లోనే మనతో, మన ఫ్రెండ్సే కదా వాళ్ళు కూడా. మనం ఎంతసేపు మనమే ఏదో గొప్పవాళ్ళం, మనిషి గురించి ఆలోచించాలి, ఈయనకు కొంచెం అవమానం అయిందండి, వీళ్ళకి కొంచెం ఇదైందండి, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అయిందండి, ఇవే కాదు. ప్రాణులన్నీ కూడా ఒకటేగా. శంనో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే. బైపెడ్స్ కానీ క్వాడ్రూపెడ్స్ కానీ ఏవైనా కూడా ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా సమానమైనటువంటి విలువ ఇవ్వాలి. కొంతమంది చూస్తుంటాం క్రూయల్టీ టువర్డ్స్ యానిమల్స్. దట్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ సిన్ ఐ వుడ్ సే. మనం ఎంత చదివినా, ఎంత సంపాదించినా, ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చినా మనం ఒక ప్రాణిని బాధించాము అంటే ఇంకా మనకంటే మానవుడిగా అనిపించుకోవడానికి కూడా తగడు. అందుకే అష్టాదశ పురాణాలు రాసిన వ్యాస మహర్షిని ఏది పుణ్యం ఏది పాపం అని అడిగితే చెప్పాడు. ఇన్ని పురాణాల్లో 4 లక్షల శ్లోకాలు రాశారు కదా. కలియుగంలో మనం 1,00,000 శ్లోకాలే చదవలేంగా. చదవగలమా 1,00,000 శ్లోకాలు ఎవరైనా? చదవలేం కదా. 100 శ్లోకాలు కూడా చదవలేం. మరి 4 లక్షల శ్లోకాలు ఇచ్చారు ఆయన. అష్టాదశ పురాణాలు అంటే 18 పురాణాలు. అప్పుడు అందరూ అడిగారు, ఇది మీరు గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి ఇచ్చారు, మేము ఉండేదేమో కలియుగం, మాకు 1,00,000 కాదు కదా, 1000 కూడా సాధ్యమయ్యేటట్లేదు, ఏక శ్లోకంలో చెప్పండి బాబు. మీరు చెప్పిన ఈ 4 లక్షల శ్లోక సారాన్ని ఒక్క శ్లోకంలో చెప్పండి. ఏది పుణ్యం ఏది పాపం, ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం అంటే పరోపకారాయ పుణ్యాయ పాపాయ పీడనం. ఒకే శ్లోకంలో అర్ధవాక్యం. పరోపకారాయ పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. పరపీడనం అంటే ఎదుటివాడిని, ఎదుటి వ్యక్తిని కానీ, ఎదుటి దేశాన్ని కానీ, ఎదుటి మతాన్ని కానీ, ఎదుటి భాషని కానీ, ఎదుటి భావాన్ని కానీ నీవు ఏది కించపరిచినా, ఏ ప్రాణిని ఏ విధంగా కించపరిచినా కూడా అంటే పాపం అంటే చేయరాని పని. లాలో మాకు పాపం అని ఉండదు కదా, సిన్ అని. అందుకు అక్కడ వి మేక్ సమ్ చేంజెస్. సమ్ పీపుల్ సే కోర్ట్స్ ఆఫ్ లాలో చెప్తారు ఇది పాపం అంటే. సరే, వి అండర్స్టాండ్. పాపాన్ని ఇల్లీగల్ గా ఒకవేళ కనుక వీలైతే తీసుకొని, లేదా సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎథికల్ ఆర్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి పర్ఫార్మ్, దాన్ని అలా తీసుకోవచ్చు. అలా మనం జాగ్రత్తగా ఈ జర్నలిజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాషను బాగా అభివృద్ధి చేసుకోండి. ఇంగ్లీష్ అయినా, తెలుగు అయినా, స్పానిష్ ఏదైనా కూడా మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో జర్నలిజం చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ భాష, మీ భాషను బట్టి మీకు ఎక్కడ ఆదరణ అనేది ఉంటుంది. ఒక ప్రాంతానికి మనం వెళ్ళాం, నమస్కారం అండి ఇలా వచ్చానంటే ఆ పద్ధతి వేరు. ఎప్పుడైతే మనం పద్ధతిగా ఒక చోట మాట్లాడామో రెసిప్రోకల్ గా మనకు అలాగే ఉంటుంది. ఒక్కోసారి భాష రాని వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాను. ఒక అతను నేను కలిసాం, కెన్ వాల్యువర్ అనే ఒక గొప్ప రైటర్ ఉన్నారు, స్వహీలి ఆఫ్రికన్ లాంగ్వేజ్. మరి ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న ఆయనతో ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన భాష మనకు స్వహీలి అయితే అసలు మనకు గోడ పెట్టినట్టు అసలు ఏమీ రాదు, కానీ మన కమ్యూనికేషన్స్ తో ఆయన అంతర్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం. అలా మనం చూసినప్పుడు జర్నలిజం అనేది చాలా అష్టావధానం అంటారే, విన్నారా మీరు ఎప్పుడైనా? అష్టావధానం, అష్టా ప్లస్ అవధానం, అష్టావధానం. సంధి కూడా తెలియాలి మీకు ఇప్పుడు. అలా అష్టావధానం, సవర్ణ దీర్ఘ సంధి. అయితే చాలా మంది ఏమనుకున్నారంటే సవర్ణ దీర్ఘ సంధి అంటే తెలుగు, సవర్ణ దీర్ఘ సంధి తెలుగు అని అనుకున్నారు. సా వర్ణ సంధి ఇది సవర్ణ దీర్ఘ. సా అంటే సంస్కృతంలో సేమ్ అని, సా వర్ణ సేమ్ వర్ణమే ఉంది కదా. సంస్కృతము తెలుగు అలా కలిసిపోయి ఉన్నాయి అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం. అలా భాషపై పట్టుదల ఉంది, అలాగే జియోగ్రఫికల్ నాలెడ్జ్ బాగా ఉండాలి. ఇప్పుడు అసలు చాలా మంది ఒక చోట అడిగాను, మనకున్న ఓషన్స్ ఏంటి, మనకున్న బార్డర్స్ బౌండరీస్ ఏంటి అంటే
అరేబియన్ సీని ఇటు, బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇటు వేసేసారు మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు. అంటే మనకు అంత సులభంగా ఉంది, ఇది ఇటు అది అటు వేసాడు. ఇప్పుడు ఈ చీర అట్లా ఇటు వేసినట్టు. బాగా ఈస్ట్ లోనేమో అరేబియన్, వెస్ట్ లోనేమో బే ఆఫ్ బెంగాల్. అప్పుడు ఆధార్ కార్డు ఇచ్చి ఇండియన్ నేషనల్ అని ప్రకటించి దానిపై పాస్పోర్ట్ ప్రతి డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు కనీసం దేశం యొక్క బౌండరీస్ తెలుసుకోవాలి కదా, మన బాధ్యత కదా. దానికి కూడా సంకోచించి ఒక్క నిమిషం సమయం ఇవ్వండి చెప్తాను అంటే బాగున్నది. ఇప్పుడు ఏ మొరాకోనో, ఏ జింబాబ్వేనో, లేకుంటే ఇంకేదో పసిఫిక్ ఓషియానాలో ఉన్న కిరిబాటి ఐలాండ్స్ గురించి అడిగితే సమయం ఇవ్వండి అంటే అది కరెక్టే, జస్టిఫైడ్. ఏమి వద్దు బాబు, భారతదేశం దీని యొక్క బౌండరీస్ ఏంటి అంటే సమయం అడగడం బాగా కాదు కదా. ఎలా ఉంటుంది మీరే చెప్పండి, అంత బాగా. కాబట్టి ఇవి మీకు తెలియవని కాదు, కానీ జనరలీ మనం మిస్ అవుతాం. అలా ఇప్పటికి కూడా ఇక్కడ ఉన్న చాలా మందికి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, లక్షద్వీప్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే చిన్న సందేహం. ఇటు అటు మార్చలేంగా, మార్చే అవకాశం లేదు, అవి ఫిక్స్డ్. కాబట్టి మనము మైండ్ సెట్ ను స్థిరంగా అండమాన్ నికోబార్ ఇక్కడ ఉంది, లక్షద్వీప్ అక్కడ ఉంది అని మనకు ఫిక్స్డ్ గా ఉండాలి. అలా జియోగ్రఫీ అనేది మనకు చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడే కాదు, మన పూర్వీకులు కూడా, మహాకవులు కూడా, కాళిదాసాది మహాకవులు కూడా వాళ్ళ కావ్యాల్లో బౌండరీస్ ఏవి అని రాశారు. అస్తు ఉత్తరస్యాస్తు దిశి దేవతాత్మ హిమాలయో నామ నగాధిరాజ అని చెప్పారు. కావ్య ప్రారంభంలో అస్తు ఉత్తరస్యాస్తు దిశి దేవతాత్మ హిమాలయో నామ నగాధిరాజ. నగములు అంటే పర్వతం, వాటికి రాజు అంటే హిమాలయం. అది ఎక్కడుంది అంటే ఏ దేశానికి హిమాలయం ఉత్తరాన ఉందో అది భారతదేశము, భరత భూమి, పుణ్యభూమి అని చెప్పారు. మరి మీరు ఈ సందర్భంలో ఎందుకు చెప్పానంటే ఏ దేశానికి హిమాలయం దక్షిణంలో ఉంటుందో అది అరిష్ట భూమి అని చెప్పారు. అదేమిటి అంటే చైనా. చూశారు, వాడి ఆలోచన విధానం కూడా అలాగే ఉంది. ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ లో ముఖ్యంగా మేము చూసే ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మనసుకు వచ్చేది చైనానే. చాలా దూకుడు, అసలు ఊహ చేయలేని విధానంలో వాడి పాలసీస్ అన్ని కూడా. మామూలుగా ఒక దేశం గురించి మాట్లాడడం మాకు సమ్మతం కాదు, కానీ ఈ సందర్భంలో మాట్లాడవలసి వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి దుశ్చర్యలు, దురాగతాలు, దుర్మార్గములు అంత ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి. ఏమండి, ఆ దేశంలో ఐదర్ ముస్లిమ్స్ అని ఉన్నారు, ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ది చైనీస్ పీపుల్. వాళ్ళు మేము ఇస్లాం రిలీజియన్ ఆఫ్ పీస్ మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాము అంటే వాళ్ళందరి ఇళ్లలో నుంచి వాళ్ళని పంపించి వాళ్ళ ఏదైతే ప్రార్థనా స్థలం మాస్క్ ఉంటుందో దాన్ని వాళ్ళ కళ్ళ ముందే డిస్ట్రక్ట్ చేసి వాళ్ళ బుక్స్ అన్ని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేస్తే ఏం అడగటానికి ఎవరూ లేరా? చూడండి, ఇంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. ఓన్ చైనీస్ పీపులే వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి లేదు. ఆ జిన్హువా పేపర్లో ఏమొస్తుందంటే జిన్పింగ్ ఏం చెప్తాడో అదే వస్తుంది, రెండో అక్షరం ఉండదు. వాడే ఎడిటరు, వాడే దానికి మొత్తం అంతా వాడే. చూసారా, ఇలా ఉంది వ్యవహారం. ఇంత దారుణంగా హ్యూమన్ రైట్స్ అయితే అక్కడ కంప్లీట్ గా యూ డోంట్ సీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. మనం వెళ్ళాము, అనుమానం వచ్చిందా డిటెన్షన్ సెంటర్లో ఉంటాము, మళ్ళీ ఆ డార్క్నెస్ నుంచి బయటకు వస్తామో రాదో మనకు తెలియదు, వాళ్ళకు తెలియదు. మనకు ఏదైనా అదృష్టం ఉంటే ఒక 50 ఏళ్ల తర్వాత బయటికి రావచ్చు, అంతవరకు మనం 50 ఏళ్ళ ఆ టార్చర్ తట్టుకోగలిగేది. ఇంత దారుణమైన పరిస్థితులు. మరి అది కాకుండా ముఖ్యంగా టిబెట్ని ఎప్పుడైతే ఆక్రమించారో అది ఎప్పటికీ బాధాకరంగానే ఉంటుంది. మన నైబర్స్ అయినటువంటి మనకు చాలా ఫ్రెండ్లీ నైబర్స్ ఉన్నారు, నేపాల్, టిబెట్, వీళ్ళందరూ మొదటి నుంచి ఇండియాకు ఫార్ ఎవర్ దే ఆర్ ఫార్. మరి ఇంత ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ లో టిబెట్ ను ఎలా ఆక్రమించావు? టిబెట్ ను ఆక్రమించి అది నాది అని టిబెట్ నుంచి మెల్లగా వచ్చే ఒంటెకత ఒకటి ఉంది, అది మీకు తెలుసో లేదో. అలాగే ఇప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కూడా, సరే ఎవరో చెప్పమంటున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఒక అతను డెజర్ట్ లో వెళ్తున్నాడు, వంట పైన వెళ్తున్నాడు. సరే రాత్రి అయింది కాబట్టి, పగలు డెజర్ట్ లో ఎంత వేడి ఉంటుందో రాత్రి అంత చలి ఉంటుంది.
అందుకు వాడు ఏం చేశాడంటే ఒక చిన్న గుడారం వేసుకొని తన లోపల పడుకున్నాడు, దాన్ని బయట కట్టేశాడు. కాసేపటికి చలిగా ఉంది వంటకి కూడా. ఏమనిందంటే, బాబు తలుపు తట్టి చలిగా ఉంది. అది ఎలా, ప్లేస్ లేదు కదా. ఒక్క కాలు రైట్ లెగ్, ఫస్ట్ రైట్ లెగ్ మాత్రం పెట్టుకుంటా, కొంచెమైనా వామ్త్ ఉంటుంది కదా, చలి పర్వాలేదు ఒక్కటే కదా, సరే ఓకే డన్, కొంచెం ప్లేస్ ఇస్తే. మళ్ళా కొంతసేపు అయినాక, ఏమైనా ఎప్పుడే నిద్ర పట్టింది లేపుతున్నావు అంటే, ఒక కాళ్ళతో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది, ఆ ముందు 2 కాళ్ళు ఉన్నాయి కదా వాటిని పెట్టుకోనియండి. సరే పర్వాలేదు. మళ్ళా థర్డ్ టైం ఏమంటే, 2 కాళ్ళు అన్ని శరీరంలో ముఖ్యం తల కదా, సర్వాంగానం శిరస్ ప్రధానం అన్నట్టు శిరస్సు కదా, దానికి చలి బాధ తట్టుకోలేకపోతున్న కొంచెం గుడారంలో ఈయన వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అప్పటికే అది లోపలికి వచ్చే కొద్దీ ఈయన బయటకు వస్తున్నాడు, మెల్లమెల్ల వీడి కాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి అటువైపు నుంచి. సరేలే పర్వాలే అంటే ఏమన్నా అంటే, ఉదరం చలి బాధ తట్టుకోలేదు, హాఫ్ నా మిడిల్ పార్ట్ లో హాఫ్ లోపల హాఫ్ ఇటు, కరెక్ట్ అప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ అవుతుంది చూసారా, టెంపరేచర్ ఇటు హాఫ్ అటు హాఫ్. సరేలే హాఫే కదా, అప్పటికి మనవాడు కూడా హాఫ్ బయటకు వచ్చేసాడు అటువైపు నుంచి. ఇంకా కాసేపు అయినాక ఇంకా కొంచెం ఒక లెగ్ మళ్ళీ ఇట్లా పూర్తి వచ్చేసేసరికి మనవాడు అవతల బయట పడిపోయాడు చూసారు. చైనా ఎగ్జాక్ట్ గా మనము ఇవేదో కథలు, కాల్పనికాలు, పౌరాణికాలు, ఇతిహాసం అనుకుంటాం కానీ యథార్థంగా చైనా చేస్తున్న దురాగతం ఇది. ఈరోజు మనం చూస్తే టిబెట్ ని ఎలా ఆక్రమించుకున్నాడు, ఆ దలై లామాల్ని ఎలా హింసిస్తున్నాడు, ఆ మతాన్ని, వీనికి మతం పడదు కాబట్టి. నేను అనేది ఏమంటే, మనకొకటి నచ్చలేదు, అది ఇతరులు ఆచరిస్తే నీకేం బాధ, మనకోటి నచ్చదు, సరే నీవు తీసుకోవద్దు. ఇప్పుడు అంత అదృష్టం లేదని ఎప్పుడో తెలిసిపోయింది కాబట్టి నీవు ఆచరించవద్దు. ఆచరించేవాడిని ఎందుకు నీవు ఆక్షేపిస్తావు? ఇంకోటి ఆక్షేపం చేయడానికి నీవెవరు? ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడం లేదు కాబట్టి మెల్లగా ఇప్పుడు టిబెట్కి వచ్చాడు, టిబెట్ నుంచి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కూడా తన నామకరణం కూడా చేసేసాడు, జింగ్యాంగ్ అని తన చైనాలో పెట్టుకున్నాడు పేరు కూడా పెట్టి, ఇప్పుడు మెల్లగా అక్కడి నుంచి కిందికి దిగాలి అని చూస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇవన్నిటిని ప్రశ్నించడానికి మీరందరూ కూడా సన్నద్ధులై ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ ఈజ్ యువర్స్. యు ఆర్ ఆల్ లైక్ అవర్ చిల్డ్రన్, యు ఆర్ ఆల్ లైక్ అవర్ చిల్డ్రన్. సో ఫ్యూచర్ ఈజ్, ఇంట్లో ఎలాగైతే పిల్లలు ఎదిగి నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇంటిని చూసుకుంటారో, ఇప్పుడు ఈ జర్నలిజం మీడియా ఫీల్డ్ లో యు ఆర్ అవర్ సక్సెసర్స్. కాబట్టి వీళ్ళలో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. ఎలా, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో, ముఖ్యంగా మీరు చైనా మీద బాగా ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకంటే సౌత్ చైనా సీ అని పసిఫిక్ ఓషన్ లో, ఎంత పెద్ద పసిఫిక్ ఓషనే నాది అంటున్నాడు. ఇంకా దాన్ని దేనికి పరాకాష్ట అనాలో పదం కూడా మన తెలుగులో లేదు. ఎందుకంటే తెలుగు వాళ్ళు మితంగానే తిట్టడం కూడా చూసారా, దానికి పదం లేదు తెలుగులో. అంత దుర్మార్గమైన చర్య. సముద్రము, పర్వతము, ప్రకృతి వనరులన్నీ కూడా నావి అని ఎవరైనా అనే అవకాశం ఉందా చెప్పండి? కానీ వాడు కనీసం ఇలా మాట్లాడితే ప్రపంచ దేశాలు ఏమనుకుంటాయనే ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా అది నాది అని మిగతా వాళ్ళని రానియకుండా, ఫిలిప్పైన్స్ బోట్స్ చూసారా, వాడు ఎలా దుర్మార్గంగా పాపం ధ్వంసం చేస్తున్నాడు. ఎందుకు? వాడి దగ్గర మారిటైమ్ ఫ్లీట్ అనేది అంత బాగా లేటెస్ట్ వెజల్స్ ఉన్నాయి, షిప్పింగ్ వెజల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరూ రాకూడదు అక్కడికి. మొత్తం సముద్రము నాదే అంటున్నావు, ఇటు సముద్రం నాదే అంటున్నావు. వాడు ఇంకోటి కూడా ఆలోచన చేశాడు, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ నాది అని ఒంటెలాగా వస్తున్నాడు, ఒక పక్క సముద్రము నాదే అంటున్నాడు. ఇది గాక వాడు ఇంకోటి ఏం చూశాడంటే, వాడు ఆక్రమించాలి అంటే ఆ దేశానికి వెళ్ళాలి కదా, అందుకు బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అని పెట్టాడు. మీరందరూ కూడా దయచేసి అది నోట్ చేసుకొని చదవండి. అధ్యయనం అనేది జర్నలిస్టుకు అనునిత్యము ఉండవలసినటువంటి యాక్టివిటీ. అధ్యయనం, బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఏంటి అని మీరు చదవండి. వాడు సుమారు 193లో 155 దేశాల్లో తన ఉనికి ఉండటానికి అది పెట్టాడు ప్రోగ్రామ్. ఏం లేదు, మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేను డెవలప్ చేస్తాను. పాపం అన్ని చిన్న చితక దేశాలు కదా,
ఎవరో ఆదుకుంటున్నాడులే అనుకుంటే మనవాడు రావచ్చా, వాడు కాలు పెట్టి మెల్లగా రైలు రోడ్డు అన్ని వేసి తన దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ మొత్తం అక్కడ దింపేస్తాడు. ఒక పక్క బిజినెస్ చేసుకుంటాడు, రెండో పక్క అంతా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయినాక కొన్ని $1 బిలియన్ అవుతుంది. బాబు ఇంత ఖర్చు పెట్టాను నీ దేశంలో ఇవ్వు అంటాడు. వీడు ఇన్ని డాలర్స్, మామూలు కొన్ని డాలర్స్ లేకనే అట్లున్నాడు అధ్వానంగా. బాబు అన్ని $1,000 ఇవ్వలేనండి. అప్పుడు వాడు ఏమంటాడంటే, నువ్వు ఇవ్వనవసరం లేదు, నాకు కావాల్సిన ఈ భూభాగం ఉంది కదా నీ దాంట్లో, నాకు ఇచ్చేసేసి సార్. అలా వాడు మెల్లగా, ఇప్పుడు శ్రీలంకలో కూడా మనం చూసాం కదా, హమ్మన్ తోట అని ఇంటర్నేషనల్ సీ పోర్ట్, అది మోస్ట్ స్ట్రాటజిక్ పోర్ట్. ఆ పోర్టును ఇలాగే దారాదత్తం చేసుకున్నాడు. అలాగే వేరే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో కానివ్వండి, పాకిస్తాన్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ అన్ని తీసేసుకున్నాడు. మరి నిజంగా చెప్పాలంటే మనకు పాకిస్తాన్కి వైరం అంటున్నాం, కానీ వైరం ఏమీ లేదు, అది కల్పితంగా అలా అలా పెరిగిపోతోంది. నిజంగా మనమిద్దరు ఇలా వార్లో ఉంటే చైనా వాడు వచ్చి ఇటు మనల్లో అటు వాడు, గాల్వన్లో చూశారుగా ఇండియన్ సోల్జర్స్ ఎలా వెళ్ళిపోయారు. అది తలుచుకుంటే ఈ రోజు కూడా బాధ అనిపిస్తుంది. అంత దుర్మార్గంగా మన సైనికుల్ని, అంత చలిలో, అంత రాత్రిపూట నిరాయుధులుగా ఉన్నటువంటి మన భారతీయ సైనికుల్ని వాడు అలా చంపడానికి వాడి చేతులు ఎలా వచ్చాయి చూడండి. జర్నలిస్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా మీకు కావాల్సింది ఎంపతి, ఫీలింగ్. ఫీలింగ్ లేకున్న వ్యక్తి జర్నలిస్ట్ ఎప్పటికీ కాలేదు. ఆయన ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని గ్రంథాలు అధ్యయనం చేసిన ఫీలింగ్ అనేది లేకుంటే ఈ కెన్ నెవర్ ఎవర్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ ఆర్ డ్రీమ్ టు బికమ్ ఏ జర్నలిస్ట్. ఫీలింగ్ ఉండాలి. మన ఓన్ బ్రదర్ ఈ స్టాండింగ్ దేర్ అట్ ది బార్డర్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ లేకుంటే మనం ఇక్కడ ఇలా కూర్చుంటామా? మన పైన ఒక మిసైల్స్ పడుతుంటే లెక్చర్ నడుపుకోలేగా. వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు, ప్రాణాలని పణంగా పెట్టారు. పోయినా పర్వాలేదు, వాళ్లకు ఫ్యామిలీస్ లేవా, వాళ్లకు బంధం లేదా, అనుబంధం లేదా, రిలేషన్షిప్ లేదా, వాళ్ళు ఇలా వెళ్ళిపోతుంటే ఆ బాధ ఉండదా? చిన్న పిల్లలు ఇలా చేతిని పట్టుకుంటే కూడా, ఒక దాంట్లో చూసాం ఒక లేడీ. ఈరోజు నిజంగా నేను చెప్పాలి అంటే మన దేశంలో ఉన్న యువతులకు, సైన్యంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి నమస్కారం చేస్తుంది. ఎందుకంటే 25 years కూడా లేవు వాళ్ళు. మన ఇండియన్ ఆర్మీ ఎంత పవర్ఫుల్, ఇండియన్ ఆర్మీలో ఎక్కడ ఏరియా ఏదైతే మోస్ట్ సెన్సిటివ్ అక్కడ వాళ్ళు నిలబడి పహారా గస్తీగా, చిన్న పిల్లలు 25 ఏళ్ల వాళ్ళు, ఉమెన్. సో యాజ్ ఎ ఫాదర్ వి ఫీల్, అరే మన చిల్డ్రన్ అక్కడ ఎంత ధైర్యంగా, మనమే పోయి ఉండలేదు. రాత్రి పగలు వెపన్ తీసుకొని ఎవరు వచ్చినా కూడా ఐఎమ్ రెడీ టు కౌంటర్, ఐ వాంట్ టు సేవ్ మై కంట్రీ, ది ఆనర్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ అన్న భావనతో వాళ్ళు అలా ఉన్నారంటే ఆ సాక్రిఫైస్ ఏమనాలి. కాబట్టి నిజంగా కంట్రీ అనేది ఒక్క మనిషి వల్ల ఎప్పుడూ కాదు. ఎంతమంది ఎంత కృషి చేసి, కొంతమంది డైరెక్ట్గా, కొంతమంది ఇండైరెక్ట్గా, కొంతమంది తమ తెలివితో, డిప్లొమసీతో ఎన్నో రకాలుగా చేస్తుంటే మన దేశం అనేది ముందుకెళ్తుంది. మరి వాటిలో మన పాత్ర ఏంటి, మీడియాగా మనమేం చేయాలి అన్నటువంటి ఆలోచన మీరు చేయాలి. అప్పుడే మన దేశం అనేది అభివృద్ధి అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఐఎమ్ రియలీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ హ్యాడ్ ది ఆపర్చునిటీ టు associate myself with all the 3 forms of media or journalism. That is the print media, electronic media, and now digital media. Of course, digital media kuda now it is in the hands of everyone kabatti it is there. But as professor garu cheppinattu, Srinivas garu, authenticity is missing. దాన్ని ఒకటి సరి చేసుకోవాలి. నిజంగా చెప్పాలి అంటే నాకు చాలా విషయాలు మీతో పంచుకోవాలి అని ఉంది, కానీ సమయం చూస్తుంటే చాలా సమయాభావన అవుతుంది. నాకు కూడా చాలా ఇబ్బందిగానే ఉంది, ఎందుకంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మనం గంటల తరబడి మాట్లాడుకున్నా కూడా తనివి తీరేనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. జర్నలిజం అనేది అంత గొప్ప ఫీల్డ్, అంత ఫ్యాసినేటింగ్ ఫీల్డ్. మీరు నిజంగా అద్భుతమైనటువంటి ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఈరోజు మీకు ఒక్క మాటతో నేను ముగిస్తాను. మామూలుగా జర్నలిజం, ది సుప్రీం పర్పస్ ఆఫ్ జర్నలిజం ఈజ్ నాట్ హైప్ క్రియేషన్. ఏదో హైప్ కోసం చేయటం అనేది కాదు.
The supreme purpose of journalism and media is hope generation. Hope generation. So, I want to conclude my speech. Really, all the best and blessings to all the students who are assembled here. And my special thanks to Professor Srinivas Garu and Dr. Yadagiri Garu and Dr. Sunil Garu and to our director, Madam, Professor Pushpa Chakrapani Garu. Thank you all. Thank you, Sarnadi. My name is Mohammed Rahim Beg, sir. I want to ask one question. Can I? Yes. You said about China. Yes. The global war anytime may fire into Third World War. Exactly. If it is so, China and Russia to which war? Already Great Britain and America with Jews. Yes. What about Russia, China, and Bharat? Yes. Sir. Another thing is, over the war, the great elections is going to come in November. Yes. Between Trump and the Canada. Exactly. What will be the result if Canada Harris win over the election? What will be the result if Trump going to win? Please explain me in the simple word. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for the wonderful question. First, I would like to congratulate you for the wonderful question I was having in mind because of the lack of time. I could not go into the details of it. In fact, what you have spoken is really right. We are passing through a kind of transition time. Here, China is posing to be a major threat not only to India and to other superpowers, but to the whole world as such. So, when you really understand, and the war between China and Taiwan also, you must know that it is also becoming severe day by day. Like how the war between Israel and Hamas started, I think one day, because already the shipping vessels of China are circling around the island of Taiwan, it might break into any full-fledged war any day, any time. So, taking that into consideration and also the nexus between China, growing nexus, ever-growing nexus between, as you rightly said, between China, Russia, and North Korea. This triangle is really dangerous. This is a very dangerous triangle. This is more dangerous than the Bermuda Triangle. Yes. Isn't it? So, people across the world, and as you rightly said, US presidential elections are just around the corner. November 5th is the election. And we hope that some good result will spring up because the US presidential election is going to have its effect all across the globe. It's not only related to the 50 federal states of US, but it amounts equally well to all the other places, all the other countries of the world. So we really feel if Trump comes, really, it will be quite revolutionary, drastic, and it will be little bit uncontainable, I believe, personally. So we have to wait and see. And regarding the other effects which are to follow, in fact, I forgot to mention about the lithium triangle. Lithium triangle is there, which is Argentina, Bolivia, and Chile. Please, students, make a note of it. Lithium triangle is there. China is eyeing over lithium triangle, Argentina, Bolivia, and Chile. They have the best of the lithium, which is used in aeroplanes and in other higher appliances, which is very, very expensive and very difficult to find. So China is targeting that way. We really pray God that some good result comes and really the right efforts of the countries across the world contain the pace of illegal activities which China is doing right now. Thank you so much. Anybody wants to put any questions to the sir after this lecture? Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, may I ask one thing? Please. Yeah, you can. Yes, please, ma. One second. Interaction with the participants now. Yes, this is also quite interesting. It's not audible.
Sir, they'll give you a hand mic. Sir, you can sit and answer. And my, okay. This is nice for me. Thank you, sir. Really, this university is really quite sensitive. It understands the needs of others. Empathy is there. I'm really happy. Yeah, you can. Good afternoon, sir. Thank you so much for your session and taking money. Student of journalism and mass communication. Nice, ma'am. Very good. My question to you is this. You mentioned that Nepal is one of our friendly countries. Yes, exactly. But what I wanted to take you through us forward is in terms of the proxy war that is going on using Nepal as a bait. Yes. That is happening all around us. And Exactly. we are well aware in terms of the drugs or the mafia or there are many other elements to it. Yes. Or money laundering, Yes, for example. exactly. So these are some of the factors where Nepal is being used as a proxy ground. Yes. So in those terms, how friendly do you think the country actually is? Not in the guise of what it is projecting, but in reality. Really, I am really thankful to you, ma'am, because I had the occasion of staying in Kathmandu for quite some time. I had the interaction with the people of all levels, civilians, officials, and diplomats. And when I had some higher interactions with them, I really found that the people over there are really genuine. But temporarily, they were mishandled by a few things which are imported from China. Because China has been luring them, as you have rightly said, China has been really luring them. In fact, most of you do not know, sitting from here, I will tell you one secret. Himalaya is the land of rarest of the rare herbs. Rarest of the rare herbs. They are not found anywhere in the world. But Himalayan region contains those herbs. And now China is in possession of the entire herbal land. That entire expanse is under the control of China. It is trying to benefit that way. And as you have rightly mentioned, China is using Nepal to do illegal activities because China cannot do it directly. Now it is employing in the same way Pakistan also. It is employing even Sri Lanka also. And we should not forget that it has used it as a bait even in the case of Maldives. If you rightly remember, Maldives also got influenced by China and started taking a different turn. But now you see, the very president had come to our place and really expressed, because he's a nice person, he understood what has happened. It was a kind of trance. He was made to think in a different way. It was a trance. But now Maldives, with said India out, now is really asking for the help of India. And India is a country which never goes by such smaller things. It has a large heart. Yes, correct. First of all, we all should understand that India has a broad heart. It never takes small miscomings or shortcomings into consideration. It always behaves in a noble way, magnificent way, and dignified way. So that way, we are also dealing with Nepal. In fact, our cultural roots are very strong. Nepal, and they will be. Chinese possession, Chinese mania, we can call it, is only transient, temporary, and it's only for a brief period. It will evaporate very soon, and good days will come back again. Thank you. Thank you. Quality of time, they're not encouraging the run process. Any short question, somebody, one person only, last person. This. Yeah. What are the diplomatic factors to control the yellow journalism? Yellow journalism. Yes. Actually, yellow journalism, as you all know, is something which is prevalent in some parts. And what is really required is we have to really follow the journalistic standards. In fact, journalism has got its own path, its own framework. Once you are thoroughly fixed in that framework, such things will not happen. In fact, we are trying to deviate due to
some vested interest. When we do that, naturally such factors creep in. So I really advise the students and the followers of journalism to stick to the original framework of journalism as such. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, friends. ముఖ్యంగా ఈ సార్ ఇప్పటి వరకు సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ పాలిటిక్స్ పైన వాట్ల కంట్రీ విత్ చైనా రిలేషన్స్ చేశారు. కానీ నా అడ్వైస్ మిగతా మీడియా స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఏంటంటే, వరల్డ్ ఈస్ బర్నింగ్ నౌ. థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ తోటి ఉన్న రిలేషన్స్ మీడియా ఏం రోల్ ప్లే చేస్తుంది? డామినేటివ్ సెక్షన్ మీడియా ఒపీనియన్, ఎలాంటి ఒపీనియన్స్ బిల్డప్ చేస్తుంది? కామన్ మ్యాన్ కు పాలస్తీనాలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇజ్రాయెల్ కరెక్టా అనే ఒక ఒపీనియన్ బిల్డప్ చేసే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తుంది? ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం ఆల్ జజీరా వర్క్ చేస్తుంది, F24 వర్క్ చేస్తుంది. ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం వరల్డ్ లో పనిచేస్తున్న మేజర్ హౌసెస్, మీడియా హౌసెస్ పనిచేస్తున్నాయి. క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీస్ ఈ మీడియా హౌసెస్ ఎట్లా రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి? మన ఇండియాలో ఆల్ మీడియా హౌసెస్ ఓనర్షిప్ ఎవరిది? కామన్ మ్యాన్ కి యూజ్ అయ్యే మెసేజ్ పోతుందా త్రూ మీడియా? వరల్డ్ పాలిటిక్స్ లో ముఖ్యంగా మీడియా రోల్ ప్లే చేస్తున్న మీడియాని మీరు క్రిటికల్ గా చూడండి. కేవలం మన సౌత్ ఏషియన్ పాలిటిక్స్ లో సార్ మాట్లాడిన విధానం చాలా ఇంప్రెసివ్. అది అవసరం మనకు, మనం నేర్చుకోవాలి కూడా యాజ్ ఎ మీడియా స్టూడెంట్. కానీ దాంతో పాటు ఓవరాల్ ఉక్రెయిన్ రష్యా రిలేషన్స్ లో నాటో ఏం చేస్తుంది? రష్యాని ఓన్లీ రష్యాని కల్పిట్ చేయడానికి కారణం ఉందా? ఇక్కడ పాలస్తీనా పాలిటిక్స్ లో గాజాని, హమాస్ ని, లేకపోతే వాళ్ళనే పూర్తి స్థాయి ఒక టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు. ఒక పెద్ద టన్నెల్ ని, కొన్ని చాలా దూరమైన టన్నెల్ ని సృష్టించడానికి కేవలం కొంతమంది టెర్రరిస్ట్ చేయగలరా? అంటే పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా లేదా? దాంట్లో పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నదని మనం ఫీల్ అయితే యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ గా దాని మీద మనం స్టడీ చేసి ఒక రీసెర్చ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక న్యూస్ ని ప్రజెంట్ చేయగలిగే స్థాయి మనకు రావాలి. అంత పెద్ద టనెల్ ని ఓన్లీ ఒక టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్, స్మాల్ గ్రూప్ చేయగలదా పబ్లిక్ సపోర్ట్ లేకుండా? అంటే మనం ఆలోచించాల్సింది రేషనల్ గా ఆలోచిద్దాం, సైంటిఫిక్ గా ఆలోచిద్దాం. యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ గా కేవలం మెజారిటీ ఒపీనియన్స్ ని అదే కోవలో పోకుండా భిన్నంగా ఆలోచిద్దాం. కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ థియరీని ఆలోచిద్దాం, రేషనాలిటీని ఆలోచిద్దాం. ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగడానికి కావాల్సిన కారణం ఏంటి? కన్స్యూమరిజం గురించి నేను ఫస్ట్ లో మాట్లాడాను. కన్స్యూమరిజం మనల్ని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? మన డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో మనం క్యాపిటలిస్టిక్ కంట్రీ ఎట్లా మెర్జ్ అవుతున్నాం అంటే దీనివల్ల ఎవరి ప్రయోజనాలు, ఎవరు లాభపడుతున్నారు? ఎందుకు ఈ దేశంలో ఇంకా ట్రైబల్స్ ఇంకా ఇంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారు? మనం జీడిపి గురించో ఇంకో డెవలప్మెంట్ గురించో చాలా ప్యాషనేట్ వర్డ్స్ వాడుతున్నాం. ఒక కామన్ రిమోట్ ట్రైబల్ విలేజ్ లో పనిచేసే ఒక పిల్లవాడికి ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ దొరుకుతుందా? ప్రాపర్ హెల్త్ దొరుకుతుందా? నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ పైన మాట్లాడుతున్నాం. ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారు? మొత్తం ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో పెద్ద మాఫియా అని మనమే అనుకుంటున్నాం. ఈ మాఫియా పైన ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ జర్నలిజం ఎట్లా చూస్తుందాన్ని? ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఓనర్షిప్ కోసం చూస్తుందా? ఎగ్జాక్ట్ కామన్ మ్యాన్ ప్రయోజనాల కోసం చూస్తుందా? ఈ క్రిటికల్ థింకింగ్ ని డెవలప్ చేసుకోమనేది నా రిక్వెస్ట్. దానికోసం ఎక్స్టెన్సివ్ చదవండి, భిన్న రకాలుగా ఆలోచించండి, దాని ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయండి. కేవలం ఒక న్యూస్, ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు, ఒక న్యూస్ అందించినప్పుడు దానికి వెనక ఉన్న రీజన్స్ కూడా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఇంకోటి, ఈ టైంలో నెక్స్ట్ ఎజెండా ఆఫ్ దిస్ సైటమ్ ఇస్ ఐ రిక్వెస్ట్ జి అంజలి గారు టు గివ్ ఇన్వోకేటరీ అడ్రస్ టు. So we are stepping into evening. So good evening, all of you. Thanks for being here, and so happy to see all of you. And ఎన్నో courses ఉన్నప్పటికీ all of you have chose mass communication. For that, appreciations to all of you. Our panel really is full of people like you. So all your positive thoughts will definitely change our nation.
So we want all of you, through our channel, contribute something as journalists to the society. Yeah. So we have come here, like every day, we all gather for the meeting. So as a discussion, we thought, why not let us go to the universities and the colleges and pick the students from the core? Because we are running a company, journalism channel, so why not we pick the students from the colleges? So I'll first put the university name, Dr. B.R. Ambedkar University, and that is how you have been to different colleges also, Royal, but this is another experience. I thought in the beginning, when I was discussing with Sharma sir, I could see only the students I thought, but the people all are helped to me. I was a bit nervous, but I came to know even this age, people are ready to know, to learn. So I would only say one line about life. Life is a story, and you are the author for it. Every decision you take in your life will change, will shape your own narration. So before briefing about our channel, Foresight TV, let's take a moment to remember the founder of our channel, Sri Kalyan Kumar Garu. Media అనేది unbiasedగా ప్రెజుడిస్ లేకుండా వ్యక్తుల ప్రమేయం లేకుండా సత్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రజలకి అందిద్దాం అనే విజనరీతోని మన ఛానల్ ట్యాగ్ లైన్ సత్యం భగవంతుని కన్నా గొప్పది. విత్ దట్ ట్యాగ్ లైన్ ఫోర్సైట్ టీవీకి శ్రీకారం చుట్టారు. అండ్ we as a group, Sharma sir, I am the student of him and so glad he is with us. As a group, Sharma sir, Jamil ji, intamandi eminent people toni only with his vision, Satyam Bhagavantan Kanna Goppadi ane tagline ni ippati varaku rendu Telugu rashtralalo we have received lot of appreciation in a very short span of time. So Foresight అనేది we are broadcasting news in 5 languages: Telugu, Hindi, English, Malayalam, and we are soon beginning starting with Kannada. And along with it, we are also into fashion. So we have been to Delhi International Fashion Week, and this December we are appearing for Kolkata International Fashion Week, where we meet all the countries, designers from all the countries. And only first time we have been to Delhi International Fashion Week, and you don't believe we have received 50 calls from the international fashion shows, and that is our achievement today. So for all of you, I would only say to the kids in your families also, dream big, be always ready enough to learn. Every day is a learning process. Even for me, every day I spend time with Sharma sir. I keep learning every day and accept it. If you are not good at it, yes, today I have to make change with myself this. Inculcate all the habits, and definitely one day you will be a successful person in society. And thank you. Thank you very much, Anjali garu. And one more thing, whoever is interested, please give your names to your head of the department. So I think we'll have another section. We'll discuss individually with the students and we'll pick the interns. Thank you. So happy. So thank you very much for your nice motivational speech, ma'am. Anjali garu. Now I request Dr. Yadagiri garu from the felicitation program. Yeah. Wait చేస్తున్నాం. వెయిట్ చేస్తున్నాం.
ఎందుకంటే మెయిన్ స్పీకర్ అండ్ గెస్ట్ టుడే అదే ప్లీజ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ wonderful lecture. Thank you. Thank you, sir. Student also, thank you. Sunil. Sunil. Nice evening. We had a good lecture on the topic, the role of media in the Geo-Politics by Sri Sharma Garu. In the lecture, he touched upon the permanent residentship on the planet, continuous journey, news, UN news, language, book reading, habit, and geophysical boundaries and Chinese atrocities. And in CEO's the Anjali Garu, inspirational message we have. It's the time to thank the speaker, Sharma Garu, and G. Anjali, CEO of the Foresights TV, and the Faculty of Social Sciences. Here is the chief guest today, and Director Academic, Professor G. Pushpa Chakrapani Garu, and faculty from the Faculty of Social Sciences, part-time lecturers, contract lecturers, of the department, Dr. Yadagiri Kumpampati, staff of the Foresights TV, and participants who all the way came from the Khammam, Mehboob Nagar, and Nalgonda also. Participants offline and also online. We have 80 plus online participants for this program. And Computer Center engineer Vasantarao Garu and our technical engineer Yashwant. Thank you very much, one and all, for a good evening. Thank you. Thank you, sir.